بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عزيزة عبد العزيز، مصممة جرافيك ديزاين. اليوم نبدأ في المستوى السادس، الدرس 88 من السلسلة التعليمية، تعليم وتدريب مهارات الحاسب الآلي. موضوع درسنا اليوم عن تقنيات الدمج، الجزء التطبيقي. فلنشاهد الفيديوهات سوية. فيديوهات الدمج، عدد الفيديوهات 25. फोटोशॉप में इमेज फेड कैसे करते हैं आए मैं बताता हूँ। हाउ टू डू एन इमेज फेड इन फोटोशॉप, वॉच दिस वीडियो। गो टू लेयर मार्क्स एंड select reveal all. Select gradient tool, open gradient box, select transparent gradient, apply. Adjust according to your image. Теперь ночами под луной обнимать будет другой, не угнаться.
Compositing color transparent assets on checker backgrounds presents challenges, and using simple techniques just don't cut it. Here's the fix. Head over to your asset. Go to Image, Adjustment, Replace Color. Pick the eyedropper and click on the gray area. Decrease the lightness. Pick the Addition eyedropper and click to remove all checkers from the image. Bring your asset into the main design. Position it and change the blending mode to screen. Make a copy using Ctrl-J. Apply a 50 pixel Gaussian blur from the filter menu. Add a default photo filter adjustment. And that's it. Follow for more tips. روش ساده دبل اکسپوژر. عکستو وارد فتوشاپ کن، روی ماسک لایه کلیک کن، حالا با ابزار گرادیان شیب رنگ رو بهش بده تا به این صورت در بیاد. پست رو لایک کن و پیج رو فالو کن، آموزش های خفن فتوشاپ رو ببینی. Asked you what your favorite movie was. Do you remember? Can it be something recent? I screamed and you left the room. Hate how this memory's tattooed in my head. And if they ask if I knew you, then I'll probably catch my breath. Say yeah, we used to be friends before you got up and left. I know you had your own reasons and it's better if you go, but still maybe you should know. Moving forward, we're now 18. We talked, then we fought. Let me show you how I made this dual tone poster in Photoshop. Add two images on top of each other and make sure they are black and white. Select the top image, double click on this area to open the layer styles. Make sure you are in the blending options and turn off the red channel. Press OK. Go right here and add a curves adjustment. Increase the contrast. Go right here and add a hue and saturation. Go into reds and set the hue to -20. Then go into cyan, increase the hue to 13 and the saturation to 14. Add the text that you want and there you go. Easily create window glass reflection in Photoshop. First, drag and drop the outdoor picture over here. Adjust the size accordingly. Go to the layer panel, right click and convert to a smart object. Go to the filter menu, blur and Gaussian blur. Increase the blur a little bit. Change the blending mode from normal to screen. Now create a label adjustment layer. Adjust the slide like this. Now go back to adjustment layer, right click and create a clipping mask. Decrease the opacity of the reflection layer. And here we go. Hit the like button, follow for more.
calm down. Yo, this your body puts him heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me no, 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 oh, 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 oh. Baby, come give me your lo, 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 oh, oh, oh. You got me like whoa, 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 whoa. I say, shawty, come give me your lo, 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 oh, oh, oh. I say this magic. Can I get that baby's magic? It's magic. 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 बात करते हैं हजारों है तजुर्बा हमें यारों ऐसी है बांध लूं मुझ पे वो यूं मैं जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए Go to Filter, Neural Filters, select Harmonization. Select the background layer as the reference image. Change the available parameters according to your image. And that's it. This is the before and this is the after. Like what you saw?
انتهينا من درسنا، وشكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة. لا تنسوا النقر على زر الإعجاب والاشتراك، ولا تنسوا التعليقات في أسفل الفيديو. دمتم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.